Hello students, the topic of this session is vouchers in Tally. We will look into different types of vouchers that are accounting vouchers that are present in Tally. Vouchers are used for recording day-to-day transactions. ನಾವು previous session ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ what are ledgers ಅಂತ. Ledger definition ಏನು? It is the main identifier of the transaction. Main identifier of the transaction correct, but amount enter ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ledgerಗೆ meaning ಬರುತ್ತೆ. Vouchers are used for recording day-to-day transactions. Tally has several predefined vouchers with different formats for different types of transactions. You have the facility to even modify the existing formats as per your need. So, ನೀವು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, that is an option for creating vouchers, accounting vouchers in Tally. Gateway of Tally ನಲ್ಲಿ accounting vouchers choose ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get this screen. And this is the voucher creation screen in Tally. Accounting vouchers choose ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. In the right side you have so many options. Green buttons ಇದೆ. ಈ ಒಂದು button panel ಅಲ್ಲಿ you can choose any of these vouchers like sales voucher, purchase, credit note, debit note, journals, memo, optional vouchers. ಇದೆಲ್ಲಾನು different types of accounting vouchers. ಅದು predefined vouchers. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೌಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಾವೇ ವೌಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ವೌಚರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ. To display inventory vouchers, you have inventory voucher options also. This is an example for contra voucher. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಂಟ್ರಾ ವೌಚರ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೌಚರ್ ಈಸ್ F4. ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ F4 ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ ಈ ಒಂದು ವೌಚರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ on the contra. This voucher is used for fund transfers between cash and bank accounts only. Cash deposits or withdrawals into or from bank, transfer from one bank or cash account to another bank or cash account. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ you can make use of this contra voucher. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ 30,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾ ವೌಚರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೌಚರ್. So depositing 30,000 cash in a bank, that is the transaction. Here cash goes to the bank
money is received by the bank. That is the thing here. Cash goes to the bank, account type real account, money received by bank, it is debiting the receiver. Cash ಅಂತ choose ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Bank ಅಲ್ಲಿ you are depositing 40,000 into the bank. Just enter the amount. Here I have already created a bank called ledger. So this is about contra voucher. Next, coming to purchase voucher. Purchase voucher records this is a voucher for purchase entry transaction. Purchase voucher records all entries related to purchases. If the inventory values are affected for purchase accounts, then item, you need to provide the item details. ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೌಚರ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮು ಅದೇ ಆ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ goods for rupees 60,000 from Mr. ABC ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. I have already created a ledger called ABC. Purchased goods for 60,000 from Mr. ABC on credit. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು voucher entry. Next voucher is sales voucher. This voucher records all entries related to sales. So, this voucher you need to click on the option sales. Shortcut key is F8. The transaction goes like this. Sold goods worth rupees 10,000 to sundry debtor Mr. Joseph on credit. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ವೌಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ by Mr. Joseph, income due to sale to sales account. Next entry is Microchip Private Limited. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ವೌಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is another kind of accounting voucher. This voucher records all the payments made through bank and cash. Transaction buys goods from Microchip Private Limited. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೂಡ್ಸು ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು.
and issues a check for rupees 11,000. Next type of voucher is receipt voucher. The purpose of this voucher is to record all the receipts into bank or cash accounts. In the transaction, company receives a check of rupees 10,000 from the sundry debtor Mr. Joseph as full and final settlement. So idu receipt voucher alli entry hogide. The purpose of this voucher is to record all the receipts into bank or cash account. Full and final settlement agi company is receiving 10,000 from sundry debtor Joseph. Check receiver bank, check issued by Mr. Joseph. Next voucher is journal voucher. Journal vouchers, it is used for adjustments between any two ledgers. No outside parties like debtor, creditor, branches or division are involved. For example, a sum of rupees 3,000 cash was spent by company on advertisement as general office cost. So advertisement account direct expense ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Office expenses ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ledger create ಮಾಡಿ I am trying to make adjustment between two ledgers. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ outside parties creditor branches ಏನು involve ಆಗಿಲ್ಲ. It's used for adjustment between two ledgers. Next voucher is credit note voucher. Next voucher is credit note voucher. This note is useful in case of return of a part of good by the customer due to incorrect supply or due to overcharging a customer. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಗೂಡು ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ವೌಚರ್. Suppose goods worth rupees 500 were supplied incorrectly to Mr. X, who is a sundry debtor. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ for 500 rupees to Mr. X. So goods returned by Mr. X, sales return ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. Accounting vouchers are used to record all accounts related transactions in Tally ERP9. You can selectively set the configuration for entry to allow only those features which you require while entering vouchers. So this is the voucher entry configuration screen, what you are viewing right now.
These are the examples for vouchers: sales voucher, purchase voucher, payment, receipt, contra, journal, credit note, debit note. These are some of the types of vouchers. Since you have used these vouchers in transactions, you might be familiar with these kind of vouchers. For what purpose we are using these kind of vouchers is the main thing here. If you are making a payment, you'll make use of payment voucher. For sales, you'll click on sales voucher. Before that, you need to create ledgers. ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೌಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ vouchers. Let's create a new voucher type, sales 18%, to enter sales transactions. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋನಲ್ಲಿ ವೌಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೌಚರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋವಂಥದ್ದು ದಿ right part of the screen. What you are viewing is the kind of vouchers that we can create: receipt, journal, sales, contra, purchase voucher. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Go to F12 configuration. F12 ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೌಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೌಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ವೌಚರ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಗೆ ಬಂದು ವೌಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್, ವೌಚರ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೌಚರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೌಚರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೌಚರ್ ಟೈಪು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ 18% ಅನ್ನು ವೌಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾನೀಗ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನು ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ವೌಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ 18% ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೌಚರ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ 18%. Since it's a sales voucher, select type of voucher, sales ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವೌಚರ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್.
ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ 18% ಅಂತ ಒಂದು ವೌಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೌಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 18%. ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೌಚರ್ in your transactions. So pre-existing vouchers, so normal thing what you are using from the starting classes: sales, purchase, payment, receipt, contra, journal. For creating your own voucher type, ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. What we have discussed just now. To access this, you can go to F8 option. So, ಇದು accounting voucher types, inventory voucher types ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Main thing, payroll, it's not in your syllabus. Accounting voucher types are used for recording accounting transactions like cash payment, bank deposit, vendor payment, receiving cash from customer, recording cash and credit sale. Inventory voucher types are vouchers to record the movement of stock into and out to the business. Payroll voucher type, it is used for employee salary payment and other tax purposes, tax deduction in the salary, ಈ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ is an explanation of the difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. The statement which tells the difference between these two is the bank reconciliation statement. The option ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Sometimes bank balance as per cash book and passbook do not tally with each other. Then we can know the difference between them by preparing bank reconciliation statement. Thank you all. Bank reconciliation statement is an explanation of the difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು BRS or the Bank Reconciliation Statement. It is an explanation of the difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Sometimes the bank balance as per cash book and passbook do not tally with each other. Then we can know the difference between them by preparing the Bank Reconciliation Statement. The process of checking the differences between a
bank column of the cash book and bank statement or passbook is called bank reconciliation process in accounting terms. The person preparing BRS statement has to check all the transactions recorded in the cash book with transaction recorded in the passbook. Next, the reason for preparing bank reconciliation statement. If a trader or business organization uses the bank for the transaction, then we use this option. Nowadays, all merchants do all their business transactions through the bank, and to keep the details of these transactions, cash book and bank book are maintained. When the merchant deposits money in the bank, then it is entered into the cash book and bank book simultaneously. Therefore, both the books remain balanced or reconciled most of the times. But sometimes these two books shows differences, and the statement which is prepared to match the differences between these books is called bank reconciliation statement. These are the steps to activate auto bank reconciliation in Tally ERP9. The first step is to open the bank ledger by creating a bank ledger. ಒಂದು bank ledger like SBI bank, Axis bank, ವಿಜಯ bank, ಕರ್ನಾಟಕ bank ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ನಿಮಗೇನು ಸ್ಟೆಪ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. After selecting the bank from the list of banks, in the next dialog box, set S to activate auto reconciliation. Then save the changes. ಈ ರೀತಿ auto bank reconciliation ಫೀಚರ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then go to gateway of Tally, banking, bank reconciliation. Select the required bank which has to be reconciled from the list of banks. Then press Alt P. Specify the directory where you have saved the downloaded bank.